Ossogovo, God's country in the Balkans. This natural pearl with striking mountain peaks abounds with forests, pastures, and wildlife. With a lavish biodiversity boasting many rare and endemic riverside species, together with the rich culture and tradition of its villages, the Ossogovo mountain range is a representative part of the European Green Belt. The idea of our government of the Republic of North Macedonia is to have protected areas in the appropriate places. Recently, for the first time since our independence, we have created the protected area of Ossogovo mountain range. And not only protecting for our future generations, which is a must, an obligation of each one of us individually, but at the same time, this creates huge socioeconomic possibilities for investments. From the volcanic relief, the beech forests on Ponikva, the geothermal basins and the cascades of Zletovska River, to the rocky range of Ratkova Skala, the nature here leaves one breathless. We as a country have decided that with our new NDC to the Paris Agreement, we're dedicated to have a decarbonized economy in the future. Our dedication is that by 2030, we're going to decrease the greenhouse gas emissions by 51% compared to the 1990 levels, which is actually an 82% net value. And then post-2030, we want to be, as a part of the continent of Europe, be carbon neutral by 2050. To do this, we have found out that the measures necessary partly will come from the government of the Republic of North Macedonia. However, the majority is the investments from the private sector, which creates and generates a lot of investment opportunities in the energy sector in our country. Furthermore, we're looking to invest in the waste management and proper land use and have a sustainable agriculture sector in our country. The locals hold a special place as guardians of Ossogovo's environmental values. Here, people and nature cannot do without one another. Traice is a typical representative of Ossogovo's nomadic herders. During the winter, he keeps his 108 heads of cattle here in Karlukovo, and during the summer, he takes them to the highland pastures of Ponikva. Чувам и стока и кучиња, со смени звонци ми тропати, на мене ми е куќа многу богата. Од истока не се подига у еден ден. Пониква изобилство има од све богатство, дал Бог све. Екологијата се уништува, луѓето се лоши. Знаеш ли што работат? Врлат кесиња, мушами, збирам со торби и да запалам и да ги изгорам. И ја 2 торби секој ден сам од Пониква до Насау да запалам, дома да изгорам. А суе верут, немам дек да запалам, па збирам у вреќи, па го пратам по други човеци да однесат да очистат. Па кафини ќе набереш ако се чисти бе душо, не е ли така? И да ги дадеш на твоето дете да ги изеде. Ама ако е чисто, ако не е чисто, што ќе однесеш дома? The Ossogovo locals have a saying, where there is livestock, there are meadows for bees. The livestock naturally fertilizes the meadows, which stimulates the growth of the indigenous honey plants. Next to Traice's sheepfold is the apiary of Dimce, who, over the past 30 years, has been tirelessly caring for over 100 bee families. And he's not giving up despite the changing climate and increasingly arduous conditions for beekeeping. Медо е, тука е најповеќе ливадски мед. И ливадскиот мед по мене е најквалитетен мед. Ако продолжи сушата вака како оваа година и ланската година, сигурно дека ќе се намали и пчелите ќе се намалат. Не можеме да прехрануваме ги на пролет, на есен, мора да ги прехранеме. Нема мед у природата, не само мед и полен нема. Сушата влијае најповеќе. И вие климатски промени. Тука по 3 пати сме вадиле мед. У една сезона. Сега последните само за нас за јадење. Сега пчелите користат вода. Имат многу потреба од вода. И мора да и носиме. Инаку вода тука близу нема. Ако се подобре микроклимата, да нема пожари, да нема загадувања, може да се подобри и пчеларството. Најголем кривец сме си ние самите, луѓето, затоа што уништуваме природата. Along the course of the Zletovska River, from the dense fairy tale-like forest, looms a picnic site. Made with Rade's own hands, this picnic site truly blends in with the surrounding nature. Visitors, most of them cyclists, stop here to rest and bask in its natural beauty. Everything is allowed here, except for littering. За туристи е добро да се привлечат, за да
Има овакви као мене овакви кампувања, да не одат секаде, да не се фрла ѓубре секаде. Јас барем кај мене тоа што работам, ѓубре не давам да се изнаса од тука. For over 10 years, actor Straško Milosovski has been forging connections between the local producers and consumers of healthy and environmentally sustainable food. He prepares unique delicacies with homegrown products he buys from the locals. His vision is one of sustainable food production based on the preservation of biodiversity and tradition. Ние како регион се трудиме да ги заштитиме старите локалните традиции, локалната храна, локалните занаети, локалниот биодиверзитет, ретките семиња, на некој начин да ги мотивираме малите производители кои во домашни услови произведуваат храна за себе, а она што ќе им остане да го понудат за продавање. Ненадени дождови или ненадени суши го уништуваат токму тој биодиверзитет во самиот Осоговски регион, а се разбира и на површините кои ги обработуваат земјоделците. Ако има повеќе луѓе кои би доаѓале во нашиот регион да уживаат во природните убавини, ние како здружение можеме да сугерираме да направат еколошки објекти, да направат еколошки патеки и на тој начин би доаѓале повеќе луѓе и секако дека сите би имале корис и некаков бенефит од целата таа работа. All of these people are interconnected. They cannot live without one another, nor without the ecosystem on which they depend. The smart management of natural resources and environmentally sustainable investments are vital for preserving the unique biodiversity and the livelihoods of the local rural communities who depend on the ecosystems. Climate resilience is a national priority. Важно е да ги имаме луѓето во подрачјето, овие кои што се малку на број, да ги задржиме, да мотивираме дополнително други луѓе кои што ќе останат во планинскиот регион, да се одржуваат оние традиционални автохтони раси на добиток на земјоделски култури, кои што всушност луѓето со векови ги саделе или ги одгледувале на овие простори, кои што се отпорни кон климатските промени. Многу можности нуди регионот, треба да се искористат постојните потенцијали и да се надоградат на еден паметен начин, да не ги нарушат екосистемите и природата, а да сепак доведат до економски развој на целиот овој Осоговски регион. Strategic management measures for the protected region of Osогово have already been defined and need to be implemented to increase the region's resilience to climate change, improve the effectiveness of sustainable development investment, and support the development of local communities. Farms and sheepfolds are modernizing through the installation of solar panels. These protective nets have different densities, providing up to 90% shading. The use of nets affects the plantation's microclimate by reducing the air temperature and the loss of humidity. They are suitable for gardening, orcharding, and viticulture, as well as for the production of herbs and spices. Reforestation of deforested areas with indigenous trees that are more resilient to climate change. Polnikva's Info Center should be adapted to support cycling tourism, energy efficiency, and zero carbon dioxide emissions. The sporting infrastructure, especially the ski lifts, needs to transition to using renewable energy sources. Solar trees offer an increased possibility for cycling tourism. The benefits of using bicycles as the principal means of transportation for the local rural inhabitants are great, especially for moving between the mountains, hillside villages, fields, and fruit collection spots. Bicycles don't pollute the environment, they don't disturb the wildlife, and they don't require wide pathways. Osогово, a unique landscape, the result of a centuries-long synergy between people and nature, with ecosystems functioning to achieve agronomic, economic, and tourism goals. The vision is to preserve the region's values, to maintain a healthy relationship between people and nature, and to create a region that is more resilient to climate change.